Chorioamnionitis. So the chorioamnionitis ina keyword tatu: chorio, amnion na itis. Sasa chorio na amnion hizi ni protective layer kwa fetus. So amnion ndo innermost layer ambayo ina protect fetus, ina contain zile amniotic fluids, while chorio hii ni outermost layer ambayo ndo ina house amnion na chorio. Sasa aim kubwa ya chorio, amnion na fetus, aim kubwa ya chorio ina maana kwamba ni one of the form part of her placenta, so ina allow gaseous exchange and nutrient kwa mama. So itis ni inflammation. Sasa chorioamnionitis ina maana ni inflammation of chorioamnions. In other words, chorioamnionitis inaitwa intraamniotic infection, IAI. You see? So ukiona kwamba sehemu pameandikwa intraamniotic infection, unatakiwa ujue kwamba ni jina lingine la chorioamnionitis. Sasa definition nzuri ya chorioamnionitis unaweza define as an inflammation of the fetal membranes, amnions and the chorion due to bacterial infections. Sasa inatokeaje? Of course are caused by bacteria ascending from vaginal to the uterus. Sasa bacteria wanapo migrate, wanapanda kutoka katika vagina wanaenda katika mji wa mimba, uterus. Hiyo ndo sababu kubwa ambayo inaweza kusababisha hiyo chorioamnionitis. Mfano wa hao bacteria tuna E. coli, tuna group B streptococcus, tuna urea plasma, tuna bacteroides na tuna fusobacteria. So summary, chorioamnionitis ni inflammation of chorio and amnions. Sababu kubwa ni inasababishwa na bacteria ambao wana ascend from vagina to the uterus. Moja ya au bacteria ndo tuna E. coli, tuna group B streptococcus, tuna urea plasma, tuna bacteroides na tuna fusobacteria. Bila kusahau, in other words, chorioamnionitis unaweza kaita intraamniotic infections. Risk factors for chorioamnionitis. One of risk factor tuna premature rupture of membranes, then tuna prolonged labor, tuna multiple vaginal examinations, tuna maternal infections, then tuna obstetric complication, mfano abruption placenta, and last tuna young age less than 20 years. Sasa premature rupture of a membrane or PROM, hii inatokea pale amniotic sac inapo rupture, ina increase risk of infections. Sasa premature rupture of membrane is the one of a risk factor for chorioamnionitis. So another tuna prolonged labor, ambao tunaona kabisa kwamba extended labor inapochukua muda mrefu ina allow more opportunity for bacteria to ascend into the uterus. So na yenyewe ina increase the risk of infections. Also tuna multiple vaginal examinations ambao repeated vaginal examinations during labor. Vile unaweza ukaintroduce bacteria into uterus. Vile obstetric complication like abruption placenta. Sasa kunapotokea na abruption placenta, ina maana kunatokea na stress on zile fetal membrane. Sasa stress mwisho wa siku inaweza kapelekea premature rupture of membrane au inaweza kapelekea retroplacental hemorrhage.
kunatokea na bleeding behind the placenta. Sasa hii bleeding behind the placenta ita create blood filled environment, mwisho wa siku inakuwa ni suitable for bacteria to live. Young age, less than 20 years, hii ni sababu kubwa, wana ile tunaweza kusema wana lack of experience, sababu tayari ni wadogo, so actually watakuwa wana involve sana sana katika poor hizo genital hygiene, naweza kanafanya hizi dodging, so mwisho siku lack of experience na yenyewe katika our young age inaweza kuwa ni sababu kubwa ya chorioamnionitis. Clinical features of chorioamnionitis, tuna maternal fevers, then tuna other observed sign like maternal leukocytosis, then tuna definite purulent fluid from the cervical os, and lastly tuna baseline fetal tachycardia. Sasa as already tumeshaona kwamba chorioamnionitis ni inflammation ambayo inatokea katika chorio and amnions, ambayo inasababishwa na bakteria wana ascend, wanaenda kuinvade hizo chorio na amnions, mwisho wa siku wanasababisha inflammations. Sasa kipindi kunapotokea na inflammation, obvious lazima body ita response to the bacteria. Sasa response body katika bacteria lazima utakuwepo na fever. Sasa lazima maternal au mama yetu tunaweza tukasema lazima present na fevers, ambayo atapresent na temperature greater than 8 centigrades. So temperature greater than 8 centigrades tunaterm as a fever. Other sign ambazo zitakuwa observed, tutakuwa na hizo kama tulivyoona maternal leukocytosis. Hii inatokana na ile body response katika inflammations. Ina maana lazima kutatokea na increase ya white blood cell. Sasa increase number ya white blood cell ambao kifanya counting ni greater than hiyo 15,015 cells per microliter, lakini in absence of corticosteroid. Anavyozungumzia absence ya corticosteroid anamaanisha kwamba kuna zile drug induced kwa mama, in case mfano kama betamethasone ambayo ina play role katika lung maturity. Sasa hii betamethasone ina tabia ya increase number ya white blood cells. Sasa kama mama in case kama mama white blood cells zime increase, lakini sababu sio corticosteroid, hiyo ndo inaweza kaa sababu kubwa ni infections, ambao katika ambacho tunachokiona hapa ina maana ni chorioamnionitis. Others ina maana wale bacteria wakienda wanaweza waka tap somewhere, ina maana wakaanza kuform zile of course accumulation ya pus, ambao accumulation ya pus ndio hiyo itakuja kupresent kama purulent fluids from cervical os. Sasa hii inaweza ikapresent like thick au unaweza kusema yellow or greenish pus like discharge, ambayo inakuwa ina coming from the cervix. Others anaweza ka present na fetal tachycardia. Hii inatokana na pale kwamba mama tayari ana fever, ana hizo inflammatory mediators. Sasa kunapotokea na hizo inflammatory mediators na kunapokuwepo na hiyo fever, ina maana mwisho wa siku inaweza kapelekea fetal tachycardia.
abnormal fetal heart rate. Hii pia inaweza kusababisha na maternal tachycardia. So na maternal pia anaweza kapresent na hiyo abnormal fetal heart rate ambayo inakuwa ni greater than 100 beats per minute, lakini kwa fetal inakuwa ni above 160 beats per minute. Investigations of chorioamnionitis. Sasa investigation imekuwa divided into two, ambao tuna clinical assessment na tuna laboratory test. Sasa katika clinical assessment tuna maternal fever, ambao tuliona one of our clinical features kwa maternal lazima ata present na fever due to the body response to infections. Vile atakuwa na at least 2 of the following. Atakuwa na maternal either tachycardia or uterine tenderness. So ukimfanyia palpation especially leopard maneuver, ina maana lazima mama ata present na pain kipindi unapalpate, unamwangalia, utaona kwamba ana pain. Vile kuna foul smelling or purulent amniotic fluids. Sasa kama tulivyoona ata present na hizi purulent amniotic fluid due to accumulation za bacteria. So wanapo contaminate, ina maana mwisho siku mama anaweza ka present na is foul smelling or purulent amniotic fluids. Vile tukaona kwamba tuta present na is maternal leukocytosis, so increase number of white blood cells. So clinical assessment ina maana tuna observes maternal fever na at least 2 of the following. Kwa hiyo ata present na fever au moja ya hivi vitu, ina maana ndio vitakupelekea kwamba hii ni chorioamnionitis, kama maternal tachycardia, uterine tenderness, foul smelling or purulent amniotic fluids or maternal leukocytosis. Sasa utakapokuja kufanya laboratory test, ukifanya complete blood count, utaona kwamba kuna raised ya hizo kuna raised ya leukocyte ambayo ndo tunatem kama leukocytosis. Utafanya urinalysis and culture aim to rule out urinary tract infection, kwa sababu anaweza ka present na hizo, lakini ukakuta kwamba ni sababu kubwa ni urinary tract infections. Vile unaweza kufanya CRP au ECR aim, unaangalia zile elevated inflammatory markers. And last unaweza kufanya blood cultures ambayo to detect maternal bacteremia. Management of chorioamnionitis. So management of chorioamnionitis involve antibiotic. Sasa utampa antibiotic kama amoxiclav 1.2 gram IV 8 hours for 5 to 7 days. Utampa metronidazole 1.2 gram IV 8 hours for 5 up to 7 days. O mbadala ya amoxiclav unaweza kumpa ceftriaxone plus sulbactam 1.5 gram IV 12 hours for 5 up to 7 days. Other unaweza kumpa antibiotic kama ampicillin and gentamicin in case kama una amoxiclav and ceftriaxone.